to summarize our analysis of Uganda, N'olwekyo njagala okufunzafunza engeri gye tulabyemu Uganda. Uganda now is 17 times richer Uganda kakati egaggawadde emirundi 17 okuva we yali as a country ng'eggwanga from where it was in 1986. okuva we yali mu 1986. In 1986, the size of the economy was 3.9 billion. Okuva mu 1986 ebyenfuna bya Uganda byali obuwumbi 3.9. By June this year, naye mu Juuni y'omwaka guno the economy of Uganda will be $68.4 billion. ebyenfuna byaffe bigenze mu bitundu 68 n'obutundu 8 n'obutundu buna. n'obutundu 4. If you use the exchange rate method, bwe tuba nga tutunuulidde bwe tuba tukozeseza enkyusa ya ssente enkyusa y'essente zaffe ne dollar, put it in better Uganda, bwe tuba nga tugeraageranyizza ku nkyusa ya ssente eya ddoola nga tupima ensimbi ezaffe eza Uganda. but if we use the purchasing power, how much our money can buy, naye bwe tuba nga tugeraageranyizza ku byobu ebbeeyi y'ebintu, ebbeeyi y'ebintu economy is 194.2 billion. ebyenfuna byaffe bibeera ku butundu 194 n'obutundu 2 Dollar eza ddoola billion 194 n'obutundu 2. essebo kyekyo. Now, when I say the economy is bigger 17 times, kati bwe ŋŋamba nti ebyenfuna byaffe bikuze emirundi 17 okusukka kw'ebyali, I am using the foreign exchange rate method. mba nkozesa mba ngeraageranyisa ku ngeri gye tupimamu essente eza ddoola. But if we use the other one, the rate of change is much bigger. naye bwe mba nkozesezza enkola eri endala ojja kulaba nti enkulaakulana nnene nnyo. Now, this increase of size of economy, I can show it to you here on the screens. okugenda mu maaso kuno okw'ebyenfuna byaffe njagala okubalagako ku mitimbagano gino. Let's see the coffee estates in the Masaka area. mbadde njagala mbalageko ku by'emmwanyi mu bitundu by'e Masaka. Those are coffee shambas. ezo nnimiro ez'emmwanyi. Let me show you the sugar cane. ate kambalageko ne ku by'ebikajjo. Those are sugar cane. Show the estates. ezo nnimiro za bikajjo naye kababalageko ne ku z'esiteeti. Let me show you the palm oil. ate kambalageko ne ku nnimiro z'ebinazi. Those are palm oils. ezo bannange ze mulaba masamba ga binazi. Let me show you
the cattle farms in the cattle ate corridor. kambalageko ne ku by'ente mu bannaffe abalunzi. And the farms, overhead farms, if you have them. Amarundro, Oba Mugarina. Let me show you the bananas. Ate kambalageko ku nsuku ezigudde akaleka. Let's see the cocoa in Bundubujo, if you have it. Ate katulabeko ku nnimiro za kokowa mu bitundu by'e Bundibujo If they have them. bwe muba nga mubirina. Abali ku kamera. Now, all those are part of the commercial agriculture. Kaakati bannange ebyo byonna bye mbalaze bye bimu ku by'obulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. Now, let's go to the factories. Kaakati kambalageko ate ku makolero. Those are factories in the Mbale area. Ago amakolero ge mulaba gali mu bitundu eby'Embale. Let's see the other estates, the other industrial parks. Katulabeko ne ku makolero amalala. That one is in Namanve or where? Show us the other estates. That is Mukono. Awo tulaga by'e Mukono. Let's go to Kapeka. Katulabeko ebiri e Kapeeka. Amakolero ag'e Kapeeka. If you have the ones of Matuga, Kawempe, or Lira, Mutulageeko kuge Matuga, Kawempe, Oberira. that is Iganga. Kaakati ebyo bye mulaba by'e Iganga. Matuga, Lira, if you have them. Ebye Matuga ne Lira mu bitulageeko bwe muba nga mubirina.
That's Namamve. Show us Lila and Matuga if you have. Now, those are factories. Ebyo bye mulabye bannange ago makolero. But we also have workshops. Naye ate tulina ne Ebyemikono, mwe tukolera ebyemikono. which are not big factories. That's Lila. That is Lila now. Kati ebyo bye mulaba ate byo biririra. Let's see the workshops. Katulabeko ate mwe tukolera ebyemikono. Now, all those are in sector 2 of wealth, which Ebyo is byonna bannange bye mulabye biri mu kabondo kaffe ak'okubiri ak'ebyenfuna. which is artisanship and Omuli factories. ebyemikono And factories. awamu n'amakolero. Remember, sector 1 was commercial agriculture. Mujjukire akabondo akasooka kabadde ebyobulimi n'obulunzi ebiyingiza ssente. Now let's go to sector 3, hotels and services. Tugende kabondo akookusatu ak'ebyobuweereza awamu ne ziwooteeri. Omuli a hotel. Ebyobuweereza omuli ne ziwooteeri. Those are some of the hotels. Kati ebyo bye mulaba bannange ezo ze zimu ku ziwooteeri ze tulina. Then wildlife, Kati waliwo tourism. ebyobulambuzi. Those are the mountain gorillas. Ebyo bye mulabye ezo ensolo zaffe ze tuyita amazike g'omu nsiko ageeyo mu kibira ky'eyo mu nsozi. Amazike. Essebo taata kyekyo. Then let's look at the ICT, if they have some examples. Kati ate tugendeko ne mu byakalimagezi bwe tuba nga ddala nga mubirina nabyo tubirage. Which is sector 4. Ate ng'ekyo kigwa mu kabondo ak'okuna. Now, these are the 4 sectors where wealth and jobs are found. Kaakati obwo bwe bubondo obuna omusobola okuva ensimbi obugagga awamu n'ebyemirimu. 4 of them. Era nga buli buna. And this is what I'm telling you, that the size of all these has Era nga grown, njagala- has grown by 17 times since 1986.
era nga njagala obbakakasa bannayuganda bannange nti ebyenfuna byaffe bikuze olwa bino byembalaze obutundu 17 okuva mu 1986. Now, what I've shown you are for the Bagaga, the rich people mainly. Kaakati ebyo byembalazeeko bye by'abantu baffe abafunyeemu nnyo oba abagagga. But we are aware of our Mfunampora. Naye ate mumanyi tulinayo ne bannaffe bamufunampola. And this is where PDM was targeting. Era nga bano enteekateeka yaffe eya PDM be yali eruubirira okukwata ku mukono. Emyoga. Enteekateeka yaffe ey'emyoga. Operation Wealth Creation. Enteekateeka yaffe eya Operation Wealth Creation. The money we gave to the Menvu sellers in Kampala. The money we gave to the Menvu sellers. Esente ze twawa bannaffe abatunda amenvu mu Kampala. The mechanics. Ze twawa bamakanika. The borders. Bannaffe abavuga boda. The ghetto. Abaana baffe abali mu ghetto. The money we are introducing for university leavers. Ate ne ssente ze tugezaako okubanjulira bannayuganda ezigenda okukwata ku baana baffe abava mu university. The money for the leaders in the parish. Ate essente nazo ze twagenda okubanjulira ezigenda okuyamba ku bakulembeze mu miruka eyo. And the money for the religious leaders in their dioceses. Ate ne ssente ze tugenda era okuleeta ezigenda okuyamba ku bannaddiini eyo mu bitongole byabwe oba ze twandiyise parishes byabwe. Or the Muslim districts. Mu districts ez'enjawulo. Or the Muslim districts. Ne bannaffe abayisiraamu. The money for the cultural leaders. Ate tujja kusaawo n'ensawo ey'abannaffe ab'ebyobuwangwa. That is all for the people who don't have their own savings or can't borrow from the banks. Kaakati ng'ebyo byakuyamba ku bannaffe abatasobola kubeera na ssente zisobola kubayamba kutambula kiwanvu naye ate nga tebalina na busobozi bwewola mu banka. Now, this program has already succeeded in some areas. Era njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti ssente zino ba puroguramu zino zirina gye zisobodde okutuuka ku buwanguzi. Yesterday I was in Kasese. Olunaku lwajjo nabadde mu disitulikiti y'e Kasese. In Busongola North. Mu kitundu ekya Busongola North. And people were saying PDM is a silver bullet. Era nga bagamba nti PDM liringa ssasi ery'akabenje eribajje mu bwavu. They were very happy with it. Era nga basanyufu bayitirivu. In other areas there are some problems but they will be sorted out. Nzikiriza nti mu bitundu ebimu wayinza okuba wabaddewo obuzibu wano na wali naye njagala bagumya n'obbakakasa nti ebyo byonna tujja bikwatako era tujja biggusa. But here I can show you people who are very happy. Like I will show you two people, Apio of Lira and Rashida of Butambara, just two. Munzikirize kati wano kambalageko abantu babiri ow'Erira ne Rashida ow'e Butambala. Nana Alingiri Cell, the Banya Ward, the my town council, the Lira district. Her name is Abiofiki, a resident of Alingiri Cell, Banya Ward, Amach Town Council in Lira district. Agamus can PDM, She got the money from PDM in 2020. Apio borrowed 1 million shillings of PDM. Apio yo gwe mulaba bannange yeewola akakadde kamu aka PDM. She did not have land. Yali talina ttaka. So she had to hire land
yawalirizibwa okupangisa ettaka and plant maize there. era ku ttaka ly'apangisa n'asimbako kasooli. Then when the kasooli was harvested, he sold. Era bwe yakungula kasooli n'amutunda. He went on with the farming. N'agenda maaso n'ebyobulunzi bwe. Farming, obulimi. Ebyobulunzi bwe n'obulimi. But using hired land. Ng'akozesa ettaka lye yapangisa. But she also bought sheep. Naye oluvannyuma n'agulayo n'endiga. Now recently I was there for the campaign. Mu nnaku ezitali ly'ezeewala naliyo nga ngenza okukola kampeyini yange. The other day, a few days ago. Ennaku ntono emabega. And she told me she had now 66 sheep. Yantegeeza nti okuva lwe namulaba olwasooka kati ayina endiga 66. And she has bought her own land of 2 acres. Era ng'aguze n'ettaka lya yiika 2. But when she got this money, naye bwe yafuna ssente zino, she had never handled 1 million shillings in her life. Yali takwatangako ku kiyitibwa akakadde mu nsawo ye. But now she's prosperous. Naye kaakati akulaakulanye. Now let's see Rashida of Butambala. Kaakati kambalage ku mukyala Rashida ow'e Butambala. Amannya gange yenze Namumyu Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, District Butambala, Bombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu ssako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kaakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kati nesanyuka nnyo ne ngamba yiri ddala bino ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba bya ddala mzee yabawadde ssente. Ne nziruka ku Centenary Bank ne nzijjako nenfuna 9,914. Kakati ne nkoma wewaka ne nsooka ne nkola research wewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3, embuzi 3 nazigula emitwalo 25 emitwalo 75. Nengulako n'ennume. Ennume yali ntototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume nenjigula emitwalo 15, nensigazaawo emitwalo 914. Nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zazaala abaana 2. Kakati ozazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyaze nga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nga zitunda emitwalo 4 nenzimbako ekiyumba kino kyemulaba mwe zibeera kati. Kaakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako. Kati nsuubira ate ofunkulizinga ennamba esinga ate ku zino. Kaakati mu mbuzi muno njiryamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami. So Rashida from the PDM she bought goats. Kati Rashida bwe yafuna ssente za PDM ye n'agula embuzi. The embuzi are now multiplying. Kati embuzi ze zigenda zeekubisaamu zizaala. And she's getting manure for the coffee. Era nga mu mbuzi ate afunamu ebigimusa by'ateeka mu mwanyi. So we have got answers for both the rich who have got their own savings. Kakati tulina okuddibwamu eri bannaffe abafuna abagagga abatereka ate n'abaavu. Tulina amakubo. Tulina amakubo ag'enjawulo agayambye kuba mufuna bulungi ate ne bamufuna mpola. The ones who are rich, some of them have their own savings. Abagagga basobola okweterekera ssente zaabwe. They can also be in partnership with foreigners who have got savings. Ate nga basobola n'okukwanaganya n'abagagga abeeru ne basobola okugatta
mu ebyo era ne bafuna okwongera mu byezze batereka. Or the outsiders can come and invest here with their own money. Oba oluusi abava ebweru basobola okujja ate ne bakulaakulanya wano. Or our people can borrow from UDB, where they borrow with low interest. Oba oluusi abantu baffe basobola okwewola mu Uganda Development Bank ne basobola ku ssente ezirina amagoba amatono. UDB. Mu UDB. So those are 4 ways. Egyo bannange gy'emitendera ena oba obubondo obuna mwe tuyita okukola obugagga ab'amakubo. Number 1, your own savings. Ekkubo erisooka osobola okukozesa ssente gwe ze weeterekedde. Number 2, you borrow from the bank. Ekkubo eryokubiri osobola okwewola mu banka. With low interest, the UDB. Osobola okwewola mu banka naddala eya UDB ey'amagoba amatono. Eya government. Eya gavumenti ey'amagoba amatono. Number 3, you can be in partnership with outsiders. Ekyokusatu osobola okukwatagana n'abo abava ebweru abalina ensimbi zaabwe n'osobola okukulaakulana. And you provide land, your own contribution. Gwe n'obawa ettaka nga kyowaddeyo. Number 4, the outsiders can come and invest on their own here. We don't put them in any conditionalities. Ekyokuna be bannaffe bamusiga nsimbi abava ebweru ne bajja ne bakulaakulanya wano ne bateekawo ebyabwe ne bakulaakulanya eggwanga. Number 5 are these methods of either grants to our people or low interest revolving funds. Ekyokutaano nga tuyita mu ssente ze tubawa okubakwasizaako ez'obwereere oba ensimbi ezibaweebwa ezisobola okuvaako ze musobola okuzaazisa amagoba. Zibeetoololamu. Ze tuyita ezo ezibeetoolamu ze tuyita revolving fund. So there is a way for everybody to get out of poverty. N'olwekyo bannange tuteddewo emitendera egiwera buli muntu yenna gy'asobola okuva mu bwavu. Now, because of all this, N'olwekyo olwa bino byonna in spite of some weaknesses here and there, ng'oggyeko obuzibuzibu wano na wali, Uganda is the 5th fastest growing country in the whole world. Uganda y'ensi ey'okutaano mu kukula mu nsi yonna. Kati ayagala kwetuga yetuge banange. Taata akikkaatiriza ayagala okwetuga yeetugire ku munyaanya. Nyimirire wano ne mbagamba nti omusipiidi y'enkulaakulanya wadde wakyalimu ebizibu wano na wali, ensi emu Uganda ye namba y'okutaano mu nsi yonna. Mu nsi yonna tonteeka wano mu Afirika wokka, ensi yonna omusipiidi y'enkulaakulana. Kati ayagala kwetuga yeetuge. N'olwekyo bwe muwulira abeetooloola ensi yaffe ne bagamba nti NRM terina kyekoze, abo balabe ba Uganda. Abatalina maaso agalaba amakolero ago kwe bayita, abo olaba nti balabe ba Uganda bagala kutujja ku mulamwa. Their aim is to divert us. Baagala kutujja ku mulamwa. Ensi ate kirabika Uganda eyinza kuba ye number 1 mu nsi zonna, kirabika. It looks like Uganda may be number 1 in the whole world. Ate bannange Uganda esobola okubeera namba emu mu nsi yonna mu kukulaakulana, mu sipiidi y'okukulaakulana.
because the countries which they are saying are growing faster are Guyana, which is a country in South America, which has just discovered oil. Kakati kubanga bwe boogera ku nsi ezikulaakulana ezidduka ennyo boogera ku nsinga eya Guyana eri mu South America which has just eyakafuna oyiro and started exploiting it. Started exploiting the oil. era nga batandise okumusima. The South Sudan, although it has gone to war, it is beginning to grow again because they also have oil. Kakati tuyina ensi ya South Sudan nayo nankubadde eyina ebizibu by'entalo nayo olaba nti nayo efuba okulaba ng'ekulaakulana olw'amafuta g'erina. Then there is Guinea of West Africa, which has got minerals. Tulina ensi ya Guinea mu bitundu eby'obuvanjuba era ng'eyo balina eby'obugagga by'omu ttaka Which they started exploiting. era nabyo batandika okubisima. Then the Sudan Khartoum, which has got, although it has got to war, but the parts which don't have war are growing fast because they also have oil and gold. Kati tumanyi tulinayo ne Sudaani ey'amambuka nankubadde nabo balina entalo naye era nabo bakula kubanga balina amafuta. Now Uganda is the one, number 5, growing at 7.6% before we exploit our oil. Kakati mwe mugeraageranye ensi yaffe eya Uganda ekuze yeri namba 5 mu kukula ku sipiidi ku butundu 7 n'akatundu 6 naye ate nga jjukira nankubadde tukula ku sipiidi eyo kyokka tetunnatandika kusima amafuta gaffe. When we start pumping out our oil, which is about, let me show you the oil. Bwe tunaatandika okusima amafuta gaffe nno kakati kansooka embalageko Byemulaga ku lutimbi awo. amafuta ageego ge babalaga ku lutimbe. We are going to grow at a much faster rate. Ate kati tujja kwongera okukulira ku sipiidi ey'ekizungirizi. So therefore, N'olw'ensonga eyo you should reject mbasaba mugaanire ddala the campaign of the enemies kampeyini y'abalabe baffe era abalabe b'eggwanga who want to divert us abaagala okutujja ku mulamwa and confuse the world. era nga baagala n'okutabulatabula ensi. So among the achievements, N'olwekyo bannange mu ebyo bye tusobodde okufuna oba okutuukako because I have told you about wealth, nabadde mbabuulidde era nnyongera okubabuulira ku ky'obugagga. but you cannot have wealth Naye tetusobola kubeera oba kufuna bugagga without infrastructure. Without infrastructure. nga tetuyina enguudo. Katika tubalage enguudo, let's show you some of the infrastructure. Kati bannange munzikirize ate mbalageko ne ku nguudo ze tulina enkulaakulana eyo gye tutuuseeko. You can show us the roads, the dams, the hydropower dams, if you have them. Tulageeko ku nguudo, mutulage ku mabibiro g'amasannyalaze. The dams, show us the dams. Tulageeko ku mabibiro. The dams, if you have,
Then the schools, the health centers, amasomero, amalwaliro, now, therefore, n'olw'ensonga eyo when you look at Uganda from the side of wealth, bw'otunuulira uganda ng'okitunuulidde mu luuyi olw'ebyobugagga, from the side of the different sectors, ate n'otunuulira n'ebyenfuna eby'enjawulo, obubondo, obubondo obw'enjawulo, then you come to jobs created, kati ate n'ojja ku mirimu egitondeddwawo, then you come to infrastructure, n'ojja ku by'enguudo, then you come to peace. n'ojja ku mirembe. There is no way you cannot recognize the contribution of the NRM. Tetuyinza kunyooma NRM nti yetutuusiza ku bino byonna. Now, in the manifesto, Kaakati manifesto yaffe we are talking about point number 6, etafari number mukaga, twogera ku kabonda ak'omukaaga which is for markets. akoogera ku ak'ebyobutale. The internal market of Uganda is not enough. Akatale kaffe kano akaawano mu Uganda tekamala. So all of you NRM supporters, you must be aware that we must have Moyogwa Uganda, but also have Moyogwa Africa. Kaakati kyenva mbakubiriza bannayuganda bannange nti olw'okuba akatale kaffe wano tekamala, tulina okubeera n'omwoyo ogwa Uganda yaffe naye ate ne ebitundu ebitulinaanye. I don't know whether these people have got stocks of the products we have, which we need to sell, sugar, milk, what. If they have, they can show us. Kaakati mbadde nsaba bannaffe bano batulageko ku ebyo ebintu ebimu bye tukola era bye tutunda, gamba ng'ebyamata, ebiva mu by'obulimi, sukaali. That is sugar now. Kaakati oyo gwe mulaba sukaali. The sugar we are producing is 700,000 tons. Show us these pictures, don't take them away. Ali mu ttani nga 7,000. But the internal market is only 300,000. Naye akatale kaffe ak'omu ggwanga kali 3,000. So we need the regional market. N'olwekyo tuba twetaaga akatale k'abalirwana. The milk you are seeing there, Amata ago ge mulabaawo kati. in the past we used to buy long life milk from Kenya, Edda twagulanga amata okuva e Kenya. which they would say amata agatafa. Edda ge mwayitanga amata agatafa. Now all that milk is being made here. Naye kaakati ago gonna amata tugakolera wano mu Uganda. But the internal market is not enough. Kaakati akatale kaffe akaawano tekamala. We are producing 5.3 billion liters. You drink only 1 billion. Kaakati tukola amata agaweza obutundu miliyoni 5 obuwumbi butano. tukola amata liters biliyoni 5.3, naye ate nga tunywako kumpi miliyoni emu yokka. Biliyoni emu yokka gye tunywako. So we need to work with our African brothers. N'olwekyo twetaaga baganda baffe aba Africa for the regional market. olw'akatale kano akawamu. Otherwise Africa will never grow. Bwe tutakola ekyo Africa tegenda kukula. Kati njagala kwebaza
muwala wange Nansubuga Seninde naye njagala bano abaana abato abazze nabo bayiga okukyusa. Waliwo muwala waffe Lukanga. Go and try to translate and we hear how you are translating. Lukanga, where is she? Let's see how the young people are translating. Pulezidenti yeebazizza abamutaputira obulungi naye era n'asaba tuyiteyo ate ne ku bato nabo mukakase nti pulezidenti asomesezza eggwanga. Kaakati ayise mukyala Lukanga akutte fulaga ya Kampala naye ajja ataputeko ekitundu ekisigadde musobole okukakasa nti ddala pulezidenti omulimu agukoze ogw'okusomesa abaana bannayuganda. Oyo mwana Muganda w'embalala katulayo Abaganda b'embala bwe boogera Oluganda. Lukanga. Wanji mzee. Bano bagenda kuwulira, they want to hear how the Baganda of Mbalala translate. Yes, sir, olwalero bagenda kuwulira. But start now. I have already said. Mzee agamba nti leero mugenda kuwulira ku Baganda b'embalala be boogera Oluganda. Now, NRM is moving very well. Mzee agamba NRM etambula bulungi. But where we are, since you are supporting us in the new government, okusinziira be mutuwagira mu gavumenti yaffe, we are going to emphasize some issues which affect the poor. Tugenda kukkaatiriza ensonga ezimu ezitumenya ffe abawejjere oba abaavu. And these are poverty. Bano poverty. bwe bwavu. That's why every NRM cadre Yensonga lwaki buli awagira NRM must make sure that the anti-poverty programs work well. Tuyinza ateekwa okukakasa nti alwana okulwanyisa obwavu. And programs of the PM work well. Programs of the poverty action work well. Nti enteekateeka zonna ezirwanyisa obwavu zikolebwako bulungi oba zikola bulungi. Like the PDM. Nga PDM. We are going to add money in PDM. Tugenda gatako sente in PDM. But you must make sure that all the members join the parish circle. Tulina okukakasa nti abantu bonna bayingira obubondo obw'emiruka. They become members in the circle. Babeere abamu ku abo ku bibiina eby'obwegassi eby'emiruka. And that they take part in electing the committee. Era benyigire mu kulonda abakulembeze ab'obubondo obwo. Ab'ebibiina ebyo eby'okumiruka. So that the committee doesn't do what is not supported by the parish conference. Abantu abatuuze abali mu luka okukakasa nti enteekateeka eyo bali emu ku kitundu kyayo. Then the issue of health. Ku nsonga z'ebyobulamu. The stealing of drugs in government health centers. Ebyokubba sente mu malwaliro ya gavumenti. Okubba drugs. Okubba amalagala malwaliro gaffe aga gavumenti. That must end. Ekyo kiteekwa okuggwaawo. And we need to know whether the problem is theft of drugs or inadequate budgeting.
tulina okumanya obuzibu buli mu kubba ddagala oba enteekateeka y'ebyensimbi yeetamala. Then free education, Okusoma okw'obwereere so that children of the poor study free in government schools. okakasa nti abaana b'abawaavu basomera bwereere mu masomero gaffe, The government. amasomero gaffe aga gavumenti. Then land evictions. Okugoba abantu ku mataka. The leaders should not accept this. Abakulembeze tebakkiriza ensonga eyo Because the Land Act is very clear, does not allow evictions. kubanga etteeka ly'ettaka terikkiriza kugoba muntu ku ttaka Mu kibanja kye. oba ku kibanja kye. So the evictions are illegal. N'olwekyo okugoba abantu ku mataka kimenya amateeka. And it is because they are taking advantage of the lack of knowledge by the Bibanja people who can be oppressed without them being able to defend themselves. Bakozesa omukisa nti abantu bananyini bibanja tebalina kumanya oba obusobozi obumanya obuyinza bwabwe ku bibanja byabwe. They take advantage of their lack of knowledge. Bakozesa obunafu bw'abantu abo n'obutamanya olw'obwavu abo kubanga amateeka baba tebagategeera bulungi. But otherwise the law is on their side. Naye ate etteeka liri ku sayidi y'abo abananyini mataka oba bibanja. Then there is the issue of corruption, Ensonga y'obulyake like selling jobs in the local governments. nga okutunda emirimu mu gavumenti zaffe eza wakati. How can this happen and people don't know and act? How can... Go ahead. Kino kibeerawo kitya ng'abantu tebamanyi? Abali mu bitundu abakulembeze. Naddala abakulembeze abali mu bitundu mu gavumenti eza wakati. Every cadre must oppose this corruption. Buli muntu yenna Munnayuganda ateekwa okulwanyisa obulyake oba obuli bw'enguzi. Cadre. Bakadda baffe naddala b'ekibiina kyaffe. Abasosodoti. Abasosodoti b'ekibiina kyaffe. Yes, should fight against corruption. Bateekwa okulwanyisa obuli bw'enguzi. The justice in the courts. Obwenkanya buteekwa abamateeka bateekwa Omakoti. bateekwa okulungamya abantu baffe mu makooti. So that people don't be oppressed. Abantu baffe baleme kunyigirizibwa. Then infrastructure, especially the roads, the malleable roads in the rural areas. Ebyenkulaakulana ng'enguudo naddala mu byalo. The roads must be well maintained. Enguudo zino ziteekwa okulabirirwa obulungi. If we cover these 5 areas, Bwe tukwata ku bitundu bino ebitaano: poverty, obwavu, free education, okusoma okw'obwereere, health, ebyobulamu, land evictions, okugobwa ku mataka, corruption, obuli bw'enguzi, justice, obwenkanya mu makooti, mu makooti gaffe, infrastructure, ebyenkulaakulana, ebyemisingi y'enkulaakulana, enguudo, enguudo, enguudo zaffe and water. n'amazzi. The NRM will be very close with the people.
NRM yaffe ennungi ejja kuba kumpi n'abantu. So therefore, N'olwekyo this is the minimum challenge I'm telling all of you. The minimum target I'm telling all of you. kuno kwe okugeraageranya okutono oba okwenkanankana muzeeyi kw'abagamba. Now, we have had a very successful campaign. Muzeeyi atambudde bulungi mu kampeyini ze. I have had 143 rallies. Akoze rale 143. They were not just rallies, they were like celebrations. Agambye tezaabadde rale just naye kwabadde kujaguza. Because you find they are very happy. Kubanga abantu basanyufu. They come with the children, it's like a celebration. Abantu bajja n'abaana n'emikwano gyabwe nga baza okujaguza. So therefore, N'olwekyo I want to advise some of the opposition people. Muzeeyi ayagala okuwabula abantu abavuganya. They are saying that they want to do some violence here and there. Baagala okukola obutabanguko wano na wali. I want to urge you, don't fear anybody, anything. Muzeeyi abakubiriza temubaako kye mutya yadde okutya omuntu yenna. You go and vote. Mugende mulonde mu mirembe. Anybody who tries to interfere with your freedom Omuntu yenna agezaako okutaataaganya eddembe lyo will be crushed. ajja kusaanyizibwawo. I'm telling you this. Muzeeyi kino akibakakasa. We are ready to put an end to this indiscipline. Muzeeyi muteefuteefu oba tuli bateefuteefu okumalawo obusiiwufu bw'empisa. Obusiiwufu bw'empisa, very good. Nobody has got a right to intimidate you. Tewali alina eddembe okukangakanga. So therefore, N'olwekyo go out and vote. mwenna mukeere mugende mulonde. The 63 people Abantu 63 of each village buli ku kyalo who are the NRM leaders, aba NRM mu bukulembeze, either in the NRM structure oba nga muli mu structure za NRM or in the National Council structures. oba tuli mu kanso zaffe eza gavumenti eyawakati. There are 63 of them Tuli 63 who held conferences recently. ababadde n'enkiiko gye tubuvuddeko emabega. If each one of you goes with 3 other people, Kwaba 63 singa buli omu mwenkumi nnya. oh, they're in Kuminya. They have gone up now. Me, I was using 72. You will see that you are talking of almost, I think, 18 million votes. Bw'ogattagattamu oyinza okuba oli miliyoni nga 18. So therefore, N'olwekyo the day after tomorrow, please, all of you go. olunaku okukosa olw'enkya muzeeyi abagamba tugende tulonde ffenna. Any of our leaders, the 63, go with at least another 3. Nga tukulembeddwamu abakulembeze 63 nga buli omu atutte abantu 3. The victory is sure. Obuwanguzi tujja butuukako. Now, this time we are going to use a chinkumu. Ku luno muzeeyi agamba tugenda kozesa kigalo. Ekigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kituyambako okukakasa nti gwazze okulonda ye ggwe.
After that, you tick in the normal way. Oluvannyuma ojja kukebera. So the voting is not the kigalo. Okulonda nga tewaliwo kigalo. Okulonda si kigalo kyokka. Okulonda si kyekigalo. Si kyekigalo kyokka. Si kigalo kyokka. Okulonda tetugenda kukozesa kigalo kyokka. The kigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kigenda tuyambako kakasa nti gwazze okulonda gw'omutuufu. After that, you must vote in the normal way. Oluvannyuma oteeka okulonda mu kulonda okutuufu. Okwa bulijjo. Okwa bulijjo. Where you tick the candidate you support. Olina okumaakinga eyeesimbyewo gw'owagira. NRM oye! NRM oye! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Muzeeyi waffe oye! Kampala oye! Uganda oye! Oye! East Africa oye! Oye! Katonda ababeere. Sebo President, twagala okwebaza. Taata weebale nnyo, weebalire ddala olw'okukomekkereza rally eno, era nga mukadde kano mukama wange President nzikiriza ngenda kwanjulira ba flag bearers kubanga balina okwasibwa flag, naye nga bwe mbayita nsaba taata nkwanjulire ba planned bazzukulu nabo mukama wange weebali era nga bakoze omulimu mulungi. Tulinawo director waffe wa external relations Major Wichpola, tulinawo abawadde President ebirabo yonna gye tutambudde mu rallies zonna, tulinawo abaana abazzukulu taata abatambudde naawe wonna, aba PLU ababadde bawuuba flags, abo bonna twagala okubeebaza. Taata mukadde kano nzikiriza mpite ba flag bearers ng'asooka ye Honorable Minsa Kabanda agenda okukiikirira Central, yakutte flaga yaffe eya Central. Amina Lukanga akutte flaga ey'abakyala, Kizito Moses ng'ono yakutte flaga yaffe eya Lord Mayor, Salimu Uhuru Nsubuga ng'ono yakutte flaga eya Division Mayor. Kambasabe bajje. Mukama wange nga bw'ogenda okujja okubakwasa flag, nzikiriza mukadde kano nyongere okwebaza ennyo nnyini bannayuganda mwenna ab'emikwano abazze mu bungi okwaniriza n'okucelebratinga kubanga ffe ab'NRM kati tuli mu kucelebratinga. Njagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala mu ngeri ey'enjawulo. Neebaza Secretary General waffe, neebaza Treasurer waffe, neebaza olukiiko lwonna olwa top management eya Secretariat. Njagala okwebaza bassentebe baffe bonna aba NRM yonna gye muli mu ggwanga awamu ne ba NRM structures olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okukunga, olw'okukolagana obulungi ne mulaga nti NRM ekyayina obulamu era nga yesobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Mwebale okusiima President bwe yatuwa obuvunaanyizibwa nga structures okubeera nga ffe tukulembera campaigns ze. Taata weebale nnyo, weebalire ddala era tukwebaza okutuwa amaanyi. Mukadde kano kampite Honorable Minsa Kabanda y'abasooka okukwata flag. Minsa Kabanda oye! Minsa Kabanda oye! Central oye! Addako Sebo President ye Amina Lukanga ngono yakutte flaga y'abakyala mu Kampala. Amina Lukanga oye! Amina Lukanga oye! Kati addakaawo ye Kizito Moses era ng'ono yakutte flag eya Lord Mayor. Kizito Moses oye! Bwe munaamuwa akalulu ajja kuggyawo abazoganya Kampala.
Kizito Moses oye! Seba asembayo ye Salimu Uhuru Nsubuga ng'ono ye meya owa division. Uhuru oye! Salimu Uhuru oye! Mukama wange President, nzikiriza mu ngeri ey'enjawulo nebaze abavubuka baffe mu Uganda yonna abeeteeseteese okuyiira obululu. Abavubuka mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwulira omulanga gwa President Museveni. Taata President, tuyina abaana baffe abaskiring. Mukama wange kkiriza abaana abo nabo weekubyeko ekifaananyi nabo. Abaskiring, abaana baskiring muluwa? Kati ekisaawa eno President afuna kifaananyi ne ba flag bearers. Abavubi ku nnyanja nabo ssebo bakwebazizza nnyo olw'enteekateeka gye wakola okulaba ng'ebyobuvubi ku nnyanja bitereezebwa. Twagala nnyo okwebaza President. Weebale nnyo, weebalire ddala. Weebale ettaka ly'e Kasokoso. Ebyo byonna tetuyinza butakwebaza. Ba flag bearer nga bavuddewo, tuzaako abaana ba skilling. Mukama wange President, okoze omulimu munene nnyo. Waliwo ne youth MP Sambe Gira. Sorry about that. Sambe Gira naawe funa flaga yo. Era nga Sambe Gira yagenda otukwatira flaga ey'abavubuka. Yakute flaga ey'abavubuka ba Central. Your Excellency, ekifaananyi ekyo President ali mu kifuna n'abaana abaskiring. Mukama wange President, abadde baakusabye ekifaananyi era nga kyakusabiddwa mukulu Salimu Uhuru. Taata tukusaba okikkirize. Taata wakkiriza n'okufuna ekifaananyi awamu ne bannaffe ab'ebibiina ebirala. Mukama wange President, tugenda kusaba ab'ebibiina ebirala batwegasseeko okkiriza okufuna ekifaananyi nakyo. District Chairman ba Kampala, mwegatte mu kifaananyi ekyo ekyaba DEC members. Mukama wange President, kkiriza mukadde kano ekifaananyi ekyo bwe kivaako ekyaba DEC members ne bassentebe ba NRM aba Kampala, please mubakkirize beegatte wamu ne ba DEC members. Ekyo bwe kivaako ekifaananyi President kye yabadde akkiriza kye kifaananyi ekyabannaffe abavudde ab'ebibiina ebirala abatwegasseeko. Kati President taata ekyo ekifaananyi ekiddako kye kyabannaffe ab'ebibiina ebirala abasazeewo beegatte ku NRM okugiwagira n'okufuba okulaba nga NRM ewangula. Taata tulinawo ne Honorable Ndezi Alex ow'abaliko obulemu, naye alina okufuna flag. Era mbadde nsaba Ndezi Alex. It was an oversight, Honorable. Sorry about that. Sebo Your Excellency, n'obuwombeefu obungi nga tumaliriza rallies zino, tukusaba bw'omala ekifaananyi n'abo abavudde mu nuupu, taata tujja kukusaba n'obuwombeefu okkirize weekubyeko ekifaananyi ne basitaafu ba Secretariat abakoze omulimu omunene ennyo ogw'okukola ziraale zonna ne bakampeyini nga taata tukusaba n'obuwombeefu nga bakulembeddwa Secretary General.
Tiimu ya Secretariat. Twagala okwaniriza abaana abavudde mu NUP abalabye omusana ne bawulira enjiri ya NRM, enjiri ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Twagala okubaaniriza era tubasaba muviireyo ddala nga 15 akalulu mukawe NRM. NRM oye! Museveni oye! Bannayuganda mwenna, bannange tubakubiriza mukole ekisoboka okulaba nga 15 tebasigalayo mujje okulonda. Era tubasaba bw'oba olonda tiikingaawo wokka awali baasi awali Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Era baloti pepa yo togiwandiikako kintu kirala kyonna. Olumala okutiikinga Pulezidenti Museveni oba otaddeko kinkumu, bannange tokola kintu kirala kyonna ku baloti pepa eyo. Otherwise eyo baloti pepa ejja kuba efuuse enfu. Taata twagala okwebaza, weebala okwaniriza abaana baffe abazze mu NRM era abasuubiza okutuwa akalulu. Aba Secretariat team, taata tukusaba okkirize weekubyeko ekifaananyi ne Secretariat team. Abakulembeddwa Secretary General. Olw'omulimu omunene ogukoleddwa mu ggwanga lyonna, Secretariat team and staff, tusaba kibeere ekifaananyi ekisembayo. After the photos, we shall have the anthems in reverse order. Twagala okwebaza abatoto wa jeshi olw'omulimu gwonna ogukoleddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala watoto wa jeshi.